In 1784, au cours de l'ancienne Bourgogne, s'est dressé le château de Volmont, un domaine imposant entouré de vastes vignobles et de forêts anciennes, où le vent semblait murmure des secrets oublis. Là, au milieu des tapisseries dorées, des couloirs de pierre froide, vivait Elise de Brevant, unique héritière du puissant duc Armand de Brevant. Depuis son enfance, Elise avait appris à se comporter en dame. Esamir était morte, alors qu'elle était encore enfant, et le duc, marqué par la tragédie, avait dorti ses manières, confiant à sa fille la responsabilité de préserver le nom de la famille. On attendait d'elle qu'elle obéisse sans poser de questions, qu'elle saurait silencieusement dans les salons, et qu'elle, except un jour le mariage, arrange qui scellerait une alliance avantageuse. Mais Elise avait l'esprit agité, et ses yeux gris reflétant une soif de liberté qu'aucune étiquette n'y pouvait apaiser. Malgré une surveillance constante, Elise trouva refuge dans les jardins et les écuries du domaine, ou les domestiques, travaillant à l'abri des regards des nobles. Là, au milieu de l'odeur du foin et du chant des oiseaux, elle se sentait plus vivante que dans n'importe quel bal ou dîner officiel. C'est dans ce décor qu'elle rencontre Mathieu, un jeune paysan aux mains calices et aux yeux couleur mille, récemment engagé pour soigner les chevaux du duc. Mathieu était simple, mais empreint d'une dignité tranquille. Son visage portait les traits de celui qui a connu le poids de la vie, et dans son regard une rare bonté. Fascinée, Elise se mit l'observer de loin. Le jeune homme de son quitte n'oserait jamais lui adresser la parole, mais elle n'y pouvait ignorer la jeune femme aux cheveux d'or qui, contrairement aux autres, lui souriait au passage dot au fil de. Moi, I laisse conjuring des regards furtifs et des gestes subtils. Un mouchoir volontairement les sur la clôture, une fleur tombée sur le chemin. C'était une danse silencieuse, dangereuse et interdite. À cette époque, les différences de sang et de statut social étaient des barrières infranchissables. Un tel amour n'avait pas sa place, et pourtant, il se pénissait. Si fut un après-midi d'être, lorsqu'une orage soudaine se battit sur le domaine. Que tout bascula. Le tonnerre déchira le ciel, et une pluie impitoyable se battit sur les fenêtres. Elise, cherchant à capter à la pression du château et aux conversations fastidieuses des prétendants choisis par son père, courait aux écuries. Là, elle trouva Mathieu et la brouerie, tentant de prodiguer les animaux. L'atmosphère étouffante, l'odeur de terre humide et la proximité forcée par les circonstances crurent un moment d'abandon. Les mots furent rares, les regards indolents. Long. Et là, entre le foin et la tempête, elles s'abandonnèrent à une passion dont aucun n'aurait osé rêver en public. Ces moments furent intenses et éternels, graves dans leurs mémoires. Mais, tandis que le ciel se battait, un destin cruel commença à se dessiner. Des semaines plus tard, Elise remarqua que ces règles étaient en retard, et que les nausees matinales commençaient à s'installer. La certitude se battit sur elle comme un fardeau. Elle était incient. La père la serait au cœur. Elle connaissait la sorte d'une noble femme qui avait terni l'honneur de sa famille. Elle serait envoyée au couvent, décharité au wou, père. C'est vrai era que son enfant. La loi et les coutumes de l'époque n'y pardonnent pas les scandales dont Mathieu, apprenant la nouvelle, proposait de s'enfuir avec elle. Mais Elise savait que c'était impossible. Il serait traque et tout, et elle perdrait tout. La seule solution qui lui restait était de cacher ses grossesses.
Sestalor quel alla truver medem celest, la viel noris, quell'alvate elevi enfant. Devenu jardinier du château. Celest etate plus qu'une servant. C'etate you en mere de cœur. You hen confident, et une protectress. Ma fia, cause de fate? Murmura celest en intendant la revelation. Les larmes o you. G ne pas pumin empicer. Celest G lame. Liel femme tenet les mains tremblantes de la jeune femme. Tu n'y peux pas les laser découvrir. Elise, seize le découvrant, ils prendront ton enfant. Ô père, July déjà vu, les nobles sont sans pitié. Cette nuit-là, sous le clair de lune et le parfum des rosiers, Elise et Céleste conclurent un pacte silencieux. Céleste jura de garder le secret, et d'aider la jeune femme et caquer. Es grossesse jusqu'à l'accouchement. Elles inventeront des maladies pour justifier la reclusion de Lys. La tenant éloignée de son père, et de ses plus proches domestiques. Le temps passe. Les mois s'éternisseront, devenant de plus en plus dangereux. Lisa cacha son ventre sous des robes amples, et passa plus de temps dans ses appartements, pretextant faiblesse et fièvre. Seule Céleste et une sage femme de confiance connaissante. La vérité, dans les yeux de Mathieu, la douleur était visible. Il lui était interdit de s'approcher, mais chaque soir, il dépassait des fleurs et la fenêtre de Lys. Signe silencieux qu'il n'y l'avait pas oublié. Mais le destin, aussi trader soit-il, n'y dort jamais. Et à mesure que l'enfant grandissait, d'autres regards attentifs commencèrent à subconner. Les semaines passèrent, et avec elles, le ventre de Lys grossit discrètement sous le lourd tissu de ses robes d'hiver. Les domestiques les plus proches remarquèrent l'isolement soudain de la jeune femme, mais personne n'osa la questionner. Les teniers de Madame Céleste, qui exerçaient un contrôle strict sur l'accès aux appartements de Lys, communicant. Cependant et s'étonner de l'absence de ses filles aux dîners et aux réceptions mondaines. N'étant pas du naturel attentif, il commença à remarquer les murmures et les regards fiants dans les couloirs. L'orgueil du duc était aussi grand. Qu'il essayait soif de pouvoir. Pour lui, la seule fonction de ses filles était de sceller les alliances politiques. Toute rumeur menaçant la réputation de la famille serait édifiée sans hésitation. Un matin, lors d'un petit déjeuner solitaire, le duc fit ce commentaire au baron d'Aumont. Son vile allée, la santé de Lys est trop fragile pour une nid. Jeune femme de son juge. Je dois arranger ce mariage avec le comte de Valois au plus vite, avant que les rumeurs n'y se répandent. Le baron, homme venimeux et amateur d'intrigues, lui lança un regard chargé d'insinuations. Parfois, excellence. Les maladies cachant les péches. Certains disent qu'elle est trop pale, comme si elle cachait quelque chose. Peut-être serait-il sage de surveiller votre demoiselle de plus près. Ces paroles firent l'effet d'un poison aux oreilles du duc. L'après midi même, il ordonna, discrètement à Madame Geneviève, la gouvernante, de fouler les appartements de ses filles et de surveiller ses déplacements. Pendant ce temps, Elise préparait secrètement l'accouchement. Avec l'aide de Céleste et de la sage femme Rosalie, une sage femme discrète qui soignait les paysans des villages voisins. Elles élaborèrent un plan pour retirer le bébé dès sa naissance et l'amener dans un couvent lointain. Ô île! Serait élève sans que son nom n'y soit jamais connu. Mais Elise, au fond d'elle-même, souffrait en silence. Les nuits étaient longues et tourmenteuses. Elle rêvait des yeux de Mathieu, du sourire qu'elle n'y reverrait plus jamais de près. Il continuait à travailler aux écuries, mais la surveillance s'était intensifiée, et tout contact entre eux était devenu impossible. Pourtant,
le jeune. On laisse de petits mots, et des fleurs cachées, dans le jardin jaune. O Elise se promenait sous le regard de Céleste. L'un de ces mots disait, Mime au loin, mon corps reste et tes quittes. Notre amour perdure, cache comme des fleurs sous la neige. Un jour, je te retrouverai toi et notre enfant. Chaque mot lui brûlait la poitrine de lys, de douleur et d'espoir. Mais le temps continuait. Au 8e mois, son corps n'y supportait. Plus de caquer et grossesse. Une nuit, accablé de fortes douleurs et de fièvre, Elise accoucha prématurément. Le rige qui fit rage cette nuit-là semble repeater la skein de la nuit où tout avait commencé. Le tonnerre fit trembler les fenêtres et le vent hurla à travers les fences des portes. Rosalie, la sage femme, arriva in cachette. Céleste verroula les portes, ordonna aux domestiques de se retirer tit, pretextant une poussée de fièvre dans l'aile est, et prépara la chambre pour l'accouchement clandestin. S'en souvrant des airs de gonie. Elise, pale, hurlait, mordant les draps, pour que personne n'y l'entendait. Céleste lui tenait la main, et murmurait des prières. Finalement, à l'aube, les pleurs d'un petit garçon implorant la peace. Il était fort, aux cheveux noirs, et au regard intense, si vivant. Cumine la sage femme en fut émue. Elise pleura à ses vues. Mais elle savait qu'elle n'y pouvait pas l'ouvrir. Le plan exigeait que le garçon lui soit remis immédiatement, pour éviter le déshonneur, plus encore, pour sauver ses propres vies. Il te ressemble comme deux gouttes d'eau, ma fille? Dit Céleste, les larmes aux yeux, mais alors qu'on préparait l'enfant pour l'accouchement. La porte de la chambre fut enfoncée. Madame Geneviève, alertée par les rumeurs et les ordres du duc, fit irruption dans la pièce avec du domestiques la vue de la skein, la jeune femme ensanglantée. Le bébé dans les bras et la sage femme désespérée suffisait à sceller la sorte de tosseau qui était en présence. Qu'est-ce que cela signifie? S'escria Geneviève, horrifiée. Les ducs sera au courant de votre malheur, Elise. Céleste, tel un louve protégeant son louveteau, se tenait fang la jeune fille. Tu n'oseras pas la toucher, vipère? Mais la gouvernante, Freud, cruel, envoyait déjà chercher le duc au château. Le chaos alla commencer. Le duc Armand de Brevant fut réveillé en hate par Madame Geneviève. La gouvernante, encore pale et haletante, raconta, en retenant ses sanglots, ce qu'elle avait vu dans les appartements de la jeune femme. Les mots de la femme trencheront. L'air comme des lames. Un enfant, illégitime. Ni cette nuit, caché un scandale pour le nom de Brevant. La fureur du duc fut immédiate. Ses yeux, jusque-là froids, se transformant en flammes et, sans hésitation, il traversa les couloirs sombres du château, suivi de gardes et de serviteurs effrayés. Le rige de la nuit précédente s'était apaisé, mais l'ambiance au château de Valmont était devenue encore plus sombre. Entrant dans la chambre de ses filles, le duc trouva Elise épaissée, pale, les cheveux plaqués sur son visage par là. Sueur. Dans ses bras, elle serrait le nouveau-né, comme si était son dernier lien avec le monde. Céleste et Rosalie se tenaient dans elle, tentant de prodiguer la jeune fille. La vieille nourrice, les yeux humides de larmes, savait que la sentence était déjà pro, no nci, acute, dat trac acute. Maudit soit l'heure où vous avez déshonneur cette maison. S'escria le duc en désignant à ses filles. Qui est ose toucher au sang? De Brevant? Qui est responsable de cette honte? Elise, faible comme elle était, leva les yeux, la voix tremblante,
C'est moi qui suis responsable per, y parnes les autres. Si y punition, hu si soit moi. The courage de s'affier. N'aimait pas le duc. Au contraire, elle might encore plus en colère. Céleste, vous avez la confiance de cette maison, et cette sage femme. Si répandu au lever du soleil. Mathieu, apprenez qui s'était passe par un domestique, abandonna son travail. Aux écuries et traversa les jardins, en courant vers le manoir. Le désespoir le brûlait. Il savait que si n'y faisait rien, il perdrait et jamais la femme qu'il aimait, et le fils qu'elle n'avait même jamais eu la chance de tenir dans ses bras. Pendant si temps, le duc ordonna qu'on prépare une voiture. Amenez l'enfant. Il sera. Dépose au couvent de Sainte-Croix. Qu'il vive comme un bâtard anonyme, et qu'il n'y prononce jamais le nom de Brevant. Elise sera alors le bébé de toutes ses forces. Je vous en prie, her. Laissez-moi au moins lui donner un nom. Le duc hésita. L'espace d'un instant, le souvenir de ses défunts papas Agnes lui traversa l'esprit. Mais la froidure reprit son visage, prononça son nom. Alors vous ne le reverrez plus jamais. D'une voix étranglée, Lisa murmura, appelez-le Julien. Et cet instant, Mathieu fait éruption dans la salle, ignorant les gardes, et se jeta aux pieds de tous. C'est ma faute. C'est moi qui aimais votre fille. Si la faute, tais-moi la veille, mais n'y séparez pas la mère et l'enfant. Le scandale était complet. Les gardes l'attrapèrent, et le duc cracha avec mépris. Tu n'y mérites même pas la potence. Demain, et l'aube, tu seras envoyé, ô Galaris. Puisses tu mourir esclave, fiancé pays à la reine. Elise hurla, tentant de se relever, mais la faiblesse l'en empêcha. Céleste, désespérée, serra la jeune fille dans ses bras. Pendant si temps, la sage femme Rosalie fut traînée de horse. Elle savait que son sort était scel. Dans le silence de l'aube qui suivit, Elise fut enfermée dans ses appartements. Julien fut aimé, enveloped dans de simples linges. Seul Céleste parvint à glisser au garçon un médaillon aux amoureuse de Brevant. Esperant jour il apprendrait qui il était. Mathieu fut en chaîne, et à l'aube il serait envoyé. Au loin pour toujours. Mais le destin, impitoyable et capricieux, avait encore des cartes en main si vous le souhaitez. Je peux passer à la quatrième partie, où l'histoire commence et se dévoile, explorant les conséquences des années suivantes. Et les surprises qui changeront le cours de si passe cruel, les lèvres du soleil. Si matin-là apportait avec lui le parfum amer de la tragédie. Mathieu, en chaîne, fut jeté dans une charrette et envoyé aux Galaris du port de Marseille, où il serait contraint de ramener jusqu'à la fin de ses jours. Rosalie, la sage femme, disparut, certains disant qu'elle avait été pendue si. Matin-là, d'autres, qu'elle avait été amenée au loin, condamnée au silence, éternelle au château de Beaumont, une atmosphère de doux silencio imprégné les couloirs. Elise, cloîtrée dans ses appartements, refusait nourriture. Repose. La jeune femme qui avait autrefois enchanté les salons, était maintenant dans son lit, pâle comme le marbre, portant en elle un vide qu'aucun luxe n'y pouvait combler. Seul Céleste lui tenait compagnie. Malgré la menace de renvoi, elle resta. Fidèle, prenant soin de la jeune fille comme elle le faisait depuis son plus jeune âge. Mais le château avait des auréoles, et Madame Geneviève veillait de près, guettant l'occasion propice pour se débarrasser également de la vieille nourrice. Julien, le bébé, avait été confié le matin même et deux religieuses, avec l'ordre.
strict de ni jamais reveler ses origines. Emin au couvent de Sainte-Croix, il serait élève comme un orphelin, sans nom ni histoire. Vous adieu simple et anonyme, les années passèrent. Et chaque saison, les châteaux changeaient pelle. Mais les visages vieillissaient et les secrets s'enfongaient de nouvelles couches de poussière. Elise, alors âgée de 28 ans, n'y s'était jamais mariée. Le duc tenta en vain de lui trouver des prétendants, mais dame revint les repoussetos avec froidure et mépris. La rumeur disait que la jeune femme était devenue folle, qu'elle errait la nuit dans les jardins, parlant aux phantoms d'un passo ublie Mathieu, contrairement au destin cruel qui lui était réservé, servicat. Après des années de galerie, il fut capturé par des corsaires et, étonnamment, épargné grâce à son courage. Il devint marchand clandestin, naviguant en Méditerranée sous un faux nom, le souvenir d'Elise et du fils qu'il n'avait jamais connu la campagne dans chaque porte, et travers chaque tempête. Pendant ce temps, Julien grandissait au couvent, un garçon agite, au regard intense et au tempérament intrépide. Les religieuses disaient qu'il avait quelque chose de noble en lui, une présence qui le distinguait des autres orphelins. Et 15 ans, il savait déjà manier l'épée et le cheval, mieux que les garçons des villages voisins. C'est alors que le destin, toujours capricieux, réjoua ses tours. Lors d'une visite officielle au couvent, le comte de Valois, pratelau burgiste, régit par Elise des années auparavant, remarqua le jeune homme. Impression par l'assurance et l'intelligence de Julien, il décida de l'engager comme page sur son domaine. Et son insu, Julien retournait dans les cercles qui avaient autrefois nié son existence. Et son arrivée en ville, les histoires du château de Valmont se répandirent sur les marches et dans les tavernes. Noms, visages et vieux patches furent un nouveau murmures. Julien, curieux de nature, commença à entendre des légendes sur une noble dame de Chonnery et un bâtard. Précipite au couvent. Les détails correspondaient étrangement à son propre passe. Un vieux marchand, voyant le médaillon que Julien portait author du coup, sal héritage les par, salist lors de son don au couvent, reconnaît les armoiries de Brevant. O est tu trouves cas, jeune homme? Demanda le vile homme, les yeux écarquillés. J'y lie toujours eu. Depuis que j'y suis stupédi. Gassi y jour, Julien comprit que ses origines étaient entourées de mensonges, ignorant que c'est, mère. Était vivante, et à quelques pas de là, le jeune homme jura de découvrir la vérité sur sa naissance. Et si un homme au ligné lui avait été refusé, il reprendrait ce qui lui appartenait, même se devait affronter des nobles, des ducs, et un père qu'il n'avait jamais connu. Les semaines suivantes furent agitées pour Julien. Le médaillon, aux armes de Brevant, brûlait contre sa poitrine, comme si portait tout le poids d'un homme vol. Le vieux marchand, avant de mourir, lui raconta des bribes de l'histoire ancienne. Une noble dame, un fils cache et un scandale, étouffé par la fureur d'un duc. Le jeune homme se mit alors à fréquenter les tavernes, proches du château de Valmont, de guise écoutant les conversations des domestiques et des marchands. Il découvrit que dame Elise vivait toujours, cloîtrée au domaine Jamais Maria, que les rumeurs disaient qu'elle errait dans les couloirs en se parlant à elle-même, prisonnière d'une passe-dante personne ne sait parler, pousse par. En mêlant de rage et de compassion, Julien résolut de retrouver cette femme. Au plus profond de son corps, il sentait que les lignes du sang qui les unissaient étaient plus fortes que toute convention
oe2 scandale.o la nuit. Avec l'aide d'une ancienne serviteur du comte, il pénètre dans les jardins du château. La lune illuminait les statues de pierre et les roses fanées, et l'air portait un parfum de tragédie ancestrale. Julien atteignit la fenêtre d'une tour, disant, Elise passait ses nuits, regardant par la fente, to apricot une femme. Aux chevaux d'ors déjà marques par le temps, assises près d'une cheminée éteinte, caressant un médaillon semblable au sien. L'image le frappa au corps. Sans attendre, Julien fit irruption dans la pièce. Elise, surprise, s'éleva, les yeux écarquillés. Qui ose? Julien retira le médaillon de son cou, et la lui tendit. Je m'appelle Julien. Anna Emin O. Couvin con jt bibi. Ce médaillon est tu cqj. Je sais qu'il appartient au brevant. Les mains de l'Elise tremblayant. Ses yeux, fixés sur le médaillon, se remplirent de larmes. Mon Dieu, Julien. L'émotion la submergia avant min calplace die qui qce soit. Avec un creatif, el corrit les era dans ses bros, comme si el voulait regainer, en quelques secondes, les en aise volis, el pleura sur l'épaule du garçon, qui, mime sans de comprendre, sentait la verit dans ce geste, céleste, maintenant mais toujours lucide, entre dans la pièce, voyant la skein, serra les mains contre sa poitrine, le destin, enfin, réunit, mon garçon. Elise, en larmes, raconte toute l'histoire, la passion interdite, la fureur de son père, la cruelle séparation, la promesse de ne jamais oublier. Julien, à son tour, parle de la vie au couvent, de sa curiosité grandissante et de la promesse qu'il s'était faite de démolir son projet passe. Cette minute, tous trois s'échapperont du château avec l'aide de la vieille servante de Mathieu, qui, étonnement, était rentré en France des années plus tôt. Décemais blesse mes libres. Il n'avait jamais cessé de chercher son fils, rodant dans les villages, et les couvents, toujours à la traîne. Les retrouvailles furent un miracle. Dans l'oclarerie, Melisse, et Mathieu s'étaient aimes pour la première fois, paraît fils et se reconnurent sans un mot, leur regard intense, et leurs traits étant la preuve vivante d'une ligne que le monde devait tenter d'effacer, le lendemain matin, lorsque le document réalisa leur évasion. Il était trop tard. Son pouvoir et ses menaces n'étaient plus so que avaient échappé à sa tyrannie. On raconte qu'Elise, Mathieu et Julien partirent pour l'est de la France. Ils vécurent sous des noms d'emprunt, loin des regards et des contraintes de la noblesse. Louis, Julien, devint un capitaine marquant respect, et tous trois reconstruisirent leur vie en toute liberté. Au château de Valmont, les histoires furent étouffées et les portraits retirés des murs. Mais dans les villes et les villages, l'histoire de mort interdite de la noble dame et de l'humble serviteur devint une légende racontée aujourd'hui. Faux de camp comme un avertissement et un espoir. Laissant noble chaîne sociale peuvent l'air obstacle au véritable amour, et ainsi, leur régnant autrefois les déchonna et la piété. Raconte une nouvelle histoire, marquée par le courage, les sacrifices et la rédemption. Avez-vous aimé cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Que feriez-vous? À la place d'Elise? Et si vous étiez Julien, lui pardonneriez-vous? Votre avis nous intéresse. Abonnez-vous à la chaîne des maintenant et activez la cloche, car ici, les histoires d'époque prennent vie et la prochaine romance pourrait vous toucher encore plus. Any manquez par les prochains épisodes de notre chaîne. Amours interdites, secrets de famille, redemptions inattendus vous attendant.